September 11, 2001, an unforgettable day. Or I would say that's the day when the deadliest event took place. ഞാനിപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, സെപ്റ്റംബർ 11, 2001 ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഡേറ്റ് ആണ് അത്, അല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡേയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസ് ആണ് ഇത്. ബിക്കോസ് അന്നാണ് ആ ഒരു വലിയൊരു അറ്റാക്ക് സംഭവിച്ചത്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടെററിസ്റ്റ് പ്ലെയിൻസ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്തതും ആൻഡ് ദേ ബോംബ് ദ ട്വിൻ ടവേഴ്സ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് നൗ ഐ ആം ഇൻ ദിസ് സ്പോട്ട് ഇൻ NYC where this event took place. And ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ, ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന 9/11 മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയും, ദ ഫോമർ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ട്വിൻ ടവേഴ്സ്. പണ്ട് ഇവിടെ ട്വിൻ ടവേഴ്സ് ആയിരുന്നു, ദ സൗത്ത് ടവർ ആൻഡ് ദ നോർത്ത് ടവർ, അതായിരുന്നു. ഇപ്പം അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവർ അതൊരു ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു മെമ്മോറിയൽ ആക്കി. സോ ഈ ഒരു മെമ്മോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ് ഇൻ റിമെമ്പറൻസ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ്, ഓൾസോ ദ റെസ്ക്യൂ ടീംസ്. ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു മെമ്മോറിയൽ അവരൊരു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടു നോക്കാം. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ലേഡ് ഔട്ട് ആണ് ആ മെമ്മോറിയൽ വിത്ത് ദ ഫൗണ്ടൻ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. അത് കാണാൻ തന്നെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓരോരുത്തരുടെ നെയിംസ് ഇട്ടുണ്ട്. സോ നിങ്ങളെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓൾസോ എത്ര പേര്, എനിക്കറിയാം മിക്കവർക്കും ഈ ഒരു സ്ഥലം കാണണം എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവർ കാണുമായിരിക്കും. ചിലവരിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റി എന്നൊരു ഇത് തോന്നുമല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് I thought I would just make a vlog and show you guys. Also ഇവിടെ 9/11 Memorial Museum ഉണ്ട്, which tells you the story of September 11, 2001 through artifacts, material evidences, testimonies. അതൊക്കെയാണ് ഞാൻ വായിച്ചപ്പം.
അപ്പം നമ്മൾ മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ പോയി വന്നു. ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി അതൊക്കെ കണ്ടപ്പം. നമ്മൾ അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ യു ഫീൽ ലൈക്ക് യു ആർ ലിവിങ് ത്രൂ ഇറ്റ്. അത്രയും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നും. അപ്പം നമ്മളവിടെ പോയപ്പോൾ എയർപ്ലെയിൻ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിൽ ഹിറ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഫയർ ട്രക്സ്, ഹെൽമെറ്റ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ വീഡിയോസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് നമുക്കതൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ബട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ. പറ്റുന്നതെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നപ്പം വി സോ ദിസ് ട്രീ. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ സർവൈവർ ട്രീ. സോ ഇത് 9/11 അറ്റാക്ക് നടന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്രീ ആണ്. അതിൻ്റെ ബാർക്കൊക്കെ ബേൺഡ് ആയിപ്പോയി അന്ന് ഈ ഹോൾ അറ്റാക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ബട്ട് ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ഷോയിങ് സൈൻസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ലീവ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദേ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ഇറ്റ് ടു പെൻസിൽവാനിയ, ടു എ നഴ്സറി ഇൻ പെൻസിൽവാനിയ. എന്നിട്ട് അതിനെ നല്ലോണം കെയർ എടുത്ത് ആഫ്റ്റർ 10 years it was brought back here. So now this tree is right next to the memorial and it is considered as a symbol of resilience. So ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാപ്ലിങ്ങും എവിടെയൊക്കെയാണോ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ സാപ്ലിംഗ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കും. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് റെസിലിയൻസ്.